Ta sa tong text karon na buntag mga igsoon, Ephesians chapter 6 verses 10 to 20. Tuning humanon mahuman nato ni God willing mga igsoon next Lord's Day or sa sunod pa nga Lord's Day. So atong basahon ang atong pulong sa Ginoo alang kanato karon na buntag mga igsoon, atong himuon nga mahimo kini nga matuman sa atong kinabuhi. Verses 10 paingon sa 20. So let us read this portion. This is God's word for us today, brothers, sisters. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. This for the reading of the word of God. We add His blessing to His word. So nanata sa ulahin na kayo or closing na nga mga closing a portion sa letter ni Paul mga igsoon sa Ephesians. So salamat sa Ginoo sa taas ka panahon nga gihatag kanato sa pagpadayon sa pagtuon ini. Ug I trust nga ang word sa Ginoo nga mag-accomplish sa iyang katuyuan, either to encourage, to save, or to condemn, or to punish mga igsoon. So I hope nga mahimo kita nga malipayon nga magadawat niini o nga magapadayon sa butang sa tong kuglingon sa pag-ilalom sa pulong sa Ginoo in obedience ani mga igsoon. So ako ning giuluhan mga igsoon ang sermon karon nga buntag, standing firm for the gospel, tungod kay ang yawa mga igsoon ang nagapadayon sa pagguba, pagdestroy, pagdisrupt sa eklesia, sa iyaha nga barog dinis kalibutan isip sa pagkep sa gospel o pagwali sa gospel ngadto sa mga katawan sa Ginoo nga wa pa maluwas mga igsoon. Na ako, I believe nga daghan pod kanato dinhi kanang hilig kita kaayo og kanang mga sports, di ba? Ako I enjoy kaning mag-watch og mga sports mga igsoon, kasi klaseng mga sports kaniadto sa batan-on pa ko, labi na karon mga igsoon, even karon na ako'y kanang murag malingaw ko ba nga magtan-aw basketball. Ganahan ko ana sana sa butang mura bitaw og maka-relax ko, nakoy panahon nga makatan-aw niya na mga igsoon. Dili malikayan kung kita nga mahilig sa sports, di ba? Sa basketball o sa unsa man nga sports, dili gid malikayan nga natay mga favorite nga mga teams, di ba? Natay mga team nga gidapigan nga kung ang team makadaog, mura sa tag nakadaog, kung sila mapildi, di ba? Masubo ta ang mga pakigbisog sa mga team, di ba? Apilta makig-away kung kanang naay mga kaila bisan nato bisag kaila nato nga dili ta ka parehag team lugar, kita Warriors sila Lakers, di ba? Say mag-away na ta tungod lang ana bitaw nga butang tungod kay di gid na malikayan nga naa nang kompetisyon, naa ang pakigbisog ug naa paglaban gid ba, pagbilong sa usa ka team nga diin mahimutang makig-away or malipay kung mudaog ug makig-away kung mapildi mga igsoon. Now mayo na siya nga butang, I mean normal na siya rather ba sa mga inana kung nata sa team. But it is ironic mga igsoon for team members to quarrel or to disagree with one another. Na yung mga team, in fact sa NBA makita nato usahay ang ilang bench mag-away bitaw, murag masubo ta nga magtan-aw ana nga mga team members mag-away mga igsoon. So ironic kayo nga ang mga team members mag-away, mag-disagree with one another. Now, team's members are expected and are supposed to collaborate, to assist and encourage one another in order nga ma-achieve nila ang ilang goal.
Ang team members magkinahanglan mag-usa na sila gunahuna, dili mag-away, dili sila maghimog competition within sa ilang team, but they should support each other, encourage one another, and work together para ma-achieve nila ang ilang goal, mga igsoon. Now, when team members quarrel, kung mag-away na ng mga team members, they self-destruct. Ilang gidestroy, ilang kaugalingon, pinaagi sa ilang kaugalingon. They are defeating themselves by themselves, mga igsoon. Now, as Christians in the same church, we are like teammates. Murag yapon tag mga teammates kita nga Kristohanon, daghan kayo nga mga local churches dinis kalibutan, and when we belong diha sa usa ka local church, kita nga mga Kristohanon ani nga iglesia, mura sad tag mga teammates. In fact, we are much more teammates. Gihulagway kita sa iglesia or sa Bible nga mga brothers and sisters diha sa Ginoo, mga igsoon. Of course, ang atong pagka hugpong, pagka murag teammates lugar ani nga iglesia, dili kini para nga makigkompete ta sa uban nga mga iglesia. Dili ti makig-away ta sa ila, dili ni mag-separate sa ato nga murag ato ra gyud nga sila, dili nato sila kauban, mga igsoon. But dili kini nga makigbisog ug makig-compete kita sa other churches, but isip kita usa ka team ani nga iglesia, mga igsoon. We are to work together to fulfill our goal as a local church. I hope nga mabutang na sa imong una-una nga usa ka membro sa iglesia, usa ka teammates, usa ka bahin sa lawas ni Kristo aning dapita, magibutang niya aning nga local church, ug naa kitay responsibilidad, mga igsoon, ug duty nga atong buhaton ang ato ang duty, ang atong bahin sa iglesia to work together sa church, mga igsoon. Now, we have countless enemies in Satan's and his minions. Daghan na kay tagkaaway, mga igsoon, diha kang Satanas, uban sa iyahang mga demonyo, uban sa mga dautan nga spiritu, mga igsoon, ug dili na kinahanglan nga dungagan pa nato ang atong mga kaaway, pinaagi sa diba? Kita din sa sulod nga magkabingkil-bingkil ta, kita din sa sulod nga magkanya-kanya ta, diba? Mura og kontra ta ba? Dili ta kontra, mga igsoon. Kauban ta diha sa pagpamuhat, gituyo ni Ginoong Hesukristo nata sa usa ka local church, giusa ta ni Christ. This is His providence. Siya nagbuot kanato. If we are indeed Christ, matud pa ni Paul sa atong gibasa kaganiha, then we ginata dinhi sa pagbuot ni Ginoong Hesukristo, isip siya ang ulo ni ini nga iglesia, ug nata dinhi, mga igsoon, aron sa pagpamuhat nga hiniusa nga pagpamuhat, aron sa pagbuhat sa katuyuan sa Ginoo alang kanato ani nga dapit. So di na nato dungagan ang atong kaaway diha kang Satanas ug sa mga dautan nga mga elemento, dautan nga espiritu, mga igsoon, that is against the church, tungod kay dili ang atong kaugalingon ang atong kaaway, mga igsoon, kundili si Satanas ug ang iyahang mga trabaho buhat batok sa iglesia, nga ang iglesia ma-disrupt sa iyahang trabaho tungod kay naay tawag ang Dios alang kanato, mga igsoon. So dili ni mga igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo dinhi sa iglesia, nahimot ang kabahin sa iglesia is not about us, but it is again all about the Lord Jesus Christ and His glory, and even His glory in the church wherein kita ni belong, mga igsoon. So there is no such thing as competition within the church, but only working together for Christ and His glory in the gospel, mga igsoon. So sipon nato itong kuglingon dinhi nga brothers and sisters, teammates, that we are to work together. Ihikling nato ang atong mga differences, pasaylo nato ang mga kalapasan or offenses sa atong mga igsuon, di ba? Natural na nga magkapingki-pingki ta, because iron sharpens irons. Nagi nay mga bikil, especially ang mga elders, o magwawali nga sila kanunay magstorya dinhi sa inyo, ha. And then nagi may istorya, because dili man ta perfect, nagi mga may istorya nato nga usahay sakit-sakit gyud, usahay inana di nato tuyoon, usahay, di ba, kay dili man perfect ta. So nagitay possibly nga mastorya kay naaman ta sige istorya, so nagay butang nga pwedeng makaigo sa imo, nga pwede nimong gamiton batok sa imo mga elders, di ba? So instead nga imo kana nga himuon nga masakit ikaw, tinuod man sad, kung tinuod man, then atong himuon dawaton nato nga giisip kana pagbadlong sa Ginoo sa ato nga makurher kita, di ba, aron kita nga maka-work together, dili nato mabulag atong kaugalingon sa iglesia nga di na belong ta, because to find another source because nabikil ka is never a solution, or never gid na daw nga acceptable nga butang nga imong buhaton, because pag abot nimo dito mo ra magyapon na nga mga problema, kay kung ikaw ang nahimong problema bisag asa ka ibutang problema man gyud gyapon ka. So ang atong buhaton kay di man ta perfect, let's stand corrected, especially sa mga pulong sa Ginoo, mga igsoon, nga iwali nga ni kanato, di ba? Instead nga ma-offend kita, atong dawaton kini nga mga pagpurek sa Ginoo, and let's ask the Lord for humility and submission unto His word, mga igsoon. Now, given
condemn the prevalence of idolatry, of worship of various deities sa Ephesus. Si Paul, atong naobserbahan, opens his epistle to the Ephesians by reminding them how much God has blessed us. Ingon din how much God has blessed us in Christ Jesus with all spiritual blessings in the heavenly places. Gi-open ni Paul ang yang letter, kung ma-remember pa nimo sa chapter 1 verse 3, nga diin gi-remind kita ni Paul nga gipanalanginan kita sa Ginoo, diha kang Ginoong Hesukristo sa tanan matang sa spiritual nga panalangin in the heavenly places, mga igsoon. And here sa atong text this morning, as Paul closes his letter by reminding us again that we do not wrestle, or rather by reminding us that we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against spiritual forces or the spiritual forces of evil in the heavenly places. Naadya ang expression again sa sinugdanan o sa katapusan sa letter ni Paul, tungod kay again prevalent ang idolatry o ang worship sa tanan deities. In other words, ang spiritual nga kahimtang sa Ephesus is dayag kaayo kini nga mga working ni Satan ba sa ilang dapit, as well as even sa atong time karon, mga igsoon. Now the expression in the heavenly places refers to the entire realm of spiritual beings of both good and evil. So spiritual places, matod pa ni John MacArthur, includes the entire realm of spiritual beings. Apil na ang angels nga mga maayo, apil na ang mga demons, Satan and his fallen angels, mga igsoon. So now Paul, speaking of spiritual realm here, means that Christian life, though lived out in this physical world, nagisgot si Paul niini, gi-inform balik, gi-remind balik sa blessings and even sa working ni Satan sa iyang mga forces in the heavenly places. Si Paul nagisgot sa spiritual realm here means that ang Christian life, daw ato kining kinabuhion dinis kalibutan. Christian life is ought to be lived out in this world, mga ison, but the Christian life, do ato ning kinabuhi sa kalibutan, but it is a spiritual life that is constantly engaged sa spiritual conflict, mga igsoon, sa heavenly places. So though physical nata dinis kalibutan nga physical world, but again ang Christian life is actually a spiritual life, mga igsoon, nga diin nagkinabuhi kita sa atong kinabuhi dinis kalibutan, nga na-engage kita sa gitawag og spiritual nga conflict, mga igsoon, between good and evil in the heavenly places. Involved kita na, engage kita ana daily kay spiritual life man ang Christian nga life, mga igsoon. Now this conflict or kini nga battle, mga igsoon, sa between sa na-engage kita as katawan sa Ginoo, spiritual nga mga people, na-engage kita, kini nga conflict does not decide nor determine our salvation. Dili kini nga makigbisog ta sa yawa aron nga maluwas ta or aron ma-retain nato or mapabilin ka nato ang atong kaluwasan, mga igsoon, because si Paul already made sure in his letter that we understand that we are already saved by God. Giluwas na ta sa Ginoo, mga igsoon, pinagi sa iyang grasya o pagtuod diha kang Ginoong Hesukristo. Ug kini nga kaluwasan gisiliwan sa Dios nga ni kanato pinaagi sa iyang balaan nga espiritu. So kaning spiritual conflict, kanang atong pag-engage sa spiritual warfare, mga igsoon, dili ni pasabot nga kaning atong struggle is about our salvation or even overcoming or defeating Satan. Ang aning pakigbisog nato, ang atong engagement sa spiritual warfare, dili ni nagmahitungod sa atong kaluwasan ug dili pud ni sa pag-defeat ni Satan, because si Christ has already crushed the serpent's head. But instead, mga igsoon, it serves as a call for the church to stand firm in the world for the sake of the gospel. The spiritual conflict, nagtawag ni kanato nga mga Kristohanon nga na-engage ani nga spiritual war to stand firm dinis kalibutan nga physical. Though physical ni kakalibutan, but naay spiritual nga pakigbisog niini, mga igsoon, nga nag-apekto kanato as eklesya ug even sa atong pagtipik ug pagwali sa maayong balita, mga igsoon. So tawag gini sa eklesya to stand firm in the world for the sake of the gospel. Now daghan kanato maghunahuna, mga igsoon, nga kung basahon nato ang atong text kani atong text karon nga buntag, many of us would think that the main point ni Paul sa ato nga
text mga igsoon is kaning may tungod sa whole armor of God and then engaging in the spiritual warfare. Muna kasagara because uniquely nga portion sa text sa mga letters ni Paul mga igsoon. And again, the reason why yan yung i-appeal is because ang context, ang background, ang panahon sa makatauhan dito sa Ephesus mga igsoon. But of course, na spiritual truth ani nga naagyapon sa atong panahon mga igsoon. So kasagara nato magunahuna kita nga kaning gitawag nga portion is about kaning gitawag nga wearing or putting on the armor of God and engaging in spiritual warfare. In fact, most sa Bible nato naglabel ani nga portion sa tong text as the whole armor of God. So murag whole armor gyud ang mong main point diini mga igsoon. But putting on the whole armor of God ani nga text is subservient lang sa the main message or the main theme ni Paul ani nga text, which is kung imong obserbahan is to stand firm. That is, ang main point yun ni Paul ana nga portion is to stand firm. In fact, subservient ra ng whole armor para makastand firm ta or makastand ta diha sa wiles or schemes sa enemy mga igsoon. So in fact, 4 times repeated ang idea sa atong text, ang kanang idea to stand against the evil forces in the heavenly places mga igsoon. That the word scheme diha gigamit ni Paul, schemes or wiles of the devil sa gi-translate sa King James mga igsoon. Sa Greek word is kitawag na sa methodia. The wiles or the schemes sa devil nga wherein atong i-withstand is the word methodia. Gikan ang atong English word nga method, which means ways. So methodia sa yawa denotes cunning, clever art, or deceit, or crafty, or trickery sa yawa mga igsoon. So ang yawa, ang iyang gabuhaton sa tuwa is na iyang mga lies, na iyang mga deception, mura na trabaho sa yawa sa tuwa. Ang yawa pod kabalo siya nga is not engaged sa tuwa sa physical nga battle. That's why kung ang yawa pwede pa siya mo engage sa tuwa sa physical nga battle, why mabilin dinis ato? That's why gipasabutan ni Paul nga ang ato usab nga pakigbisog dili physical but spiritual mga igsoon. Ang yawa daghan siya methods, daghan siya ways mga igsoon nga to disrupt us sa atong pagpangalagad sa Ginoo, especially the church, to uphold the gospel and to preach the gospel ngadto sa tanan mga igsoon. Na si Thomas Brooks sa iyang book Precious Remedies Against Satan's Devices, matud pa ni Thomas Brooks dito ani iyang libro, he, that is Satan, has several devices to destroy, matud pa niya, the great and honorable, the wise and learned, matud pa niya, the blind and ignorant, the rich and poor, the real and nominal Christians, matud pa niya. Iyon siya, Satan has snares for the wise and snares for the simple, nasa litag for the hypocrites, snares for the upright, snares for the generous souls, and snares for the timorous, the timid, the fearful souls. Ingon din sa snares for the rich and snares for the poor, snares for the aged, and snares for the young and the youth mga igsoon. So daghan litag ang yawa, daghan sa method, dili man mawala ang atong kaluwasan, but kung malitag ta sa yawa, matud pa ni Paul, maubay nato ang kabubuton sa yawa, mahimutang ulipon sa yawa mga igsoon. Sama siyang gingon sa Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 4 og 26. And the Lord, and the Lord's servant, speaking of kaning mga elders, must not be quarrelsome but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil. Ang mga elders, yun din siya din sa verse 25, correcting his opponents with gentleness, God may perhaps grant them repentance, leading to the knowledge of truth, and they may come to their senses and escape from the snares of the devil after being captured by him to do his will. Many Christians, because of their ignorance of the Word of God, are captured by Satan to do his will. Knowledge of the truth is key to escape Satan's snares or even withstand Satan's methodia or schemes to disrupt the church and to mislead the church and even to disunite the church aron nga dili nila mahimo ang ilahang mission to preach the gospel and to teach everything the Lord has commanded. Now this is the reason in fact why we have the Bible, the gospel, and the letters sa mga apostles, that is to the churches to set the standard and to counter Satan's schemes para ta masayod, because the key sa pag-escape
sa mga ilad sa yawa wherein kaniadto we have practices natay gipang tuhuan kaniadto, natay gipang buhat kaniadto nga dili iya sa Dios, and whatever is not of God nga mga practices nato mga igsuon is of the devil. And then mahimo kitang maulipon sa mga buhat sa yawa o paghimo sa iyang kabubuton kung mahimo kitang ignorante sa kamatuoran sa Dios mga igsoon. That's why again natay Biblia na ang pulong sa Dios, ang Gospels, na ang letters sa mga apostles, and we know that this letters sa mga apostles is naghatag kani sa mga igsuunan kaniadto sa mga churches sa ilang panahon mga igsoon to set the standard sa kamatuoran, and then unsay practice nga ibuhaton sa iglesia on how the church should lead and govern itself mga igsoon, and to preach the gospel, unsa nga gospel nga atong iwali ngadto sa mga katawhan mga igsoon, and then para kini nga ma-counter ang scheme sa yawa, ang metodiya sa yawa, which is kaning deceit, which is false teachings o kaning mga lies mga igsoon. Now Satan and his servants ga-enter sila sa churches matud pa ni Paul to pervert the gospel and to teach a different Christ. That's why we as the church must defend the truth of Christ and His message throughout the world. Ato ng obligasyon as Ecclesia. We are the pillar and the buttress of truth, the guardian, the custodian, and the steward of the gospel mga igsoon. So trabaho na nato, duty na nato, and we are to work together para atong makip ang gospel, ang church nato ang mahimo nga makaadto ta sa unahan, and atong ma-fulfill ang atong mission and commission, again to preach the gospel and to teach everything the Lord has commanded us, even din sa local nga church mga igsoon. So brothers and sisters, we the church must stand firm together for the gospel against the schemes of Satan mga igsoon. So natay duty as a church, our message today is we have to stand together. Hikling nato atong differences kung na may mga bikil, di ba? We are to stand together in the gospel, for the gospel, against Satan's schemes mga igsoon. Again, kaning atong pag-stand together, dili ni alang para sa atong kaluwasan, nga dili mawala atong kaluwasan, but aron dili magmalampuson ang yawa sa pag-disrupt, pag-diskaril ka nato sa ato gyud nga mission sa Ecclesia mga igsoon. So dinhi si Pablo mga igsoon naghatag sa tulo ka imperatives sa ato to be able to stand firm in Christ, in the gospel, for the gospel, against kaning scheme ni Satan mga igsoon. Again, akong balikon, ang yawa dili niya ma-destroy ang church because si Christ nagsulti na siya daan, di ba? That si Satan dili niya ma-destroy ang church, and the gates of hell will never prevail against the church mga igsoon. But again, dili mawala nga atong kaluwasan, but sa local church pwedeng mawala ta, pwede nga mahimong mawala ang local nga church mga igsoon, o dili niya ma-perform ang iyang nga duty, responsibility mga igsoon concerning the gospel kung dili ta mag-usa niini mga igsoon. That's why we are to follow these imperatives mga igsoon, kay naagyud ang pakigbisog. We need strength mga igsoon sa pagpadayon ang sa atong buluhaton. Kinahanglan na siya kusog mga igsoon. In fact, iwalihan ta, sutian ta sa Ginoo that we are Christ servants, slaves of Christ, that we are to work bisag asa nga vocation, especially dinhi sa Ecclesia. Kung unsa man ang imong trabaho alang sa kayuhan sa Ecclesia, nagwali man ka, nagtudlo man ka, naman ka sa social media, buhata ang tanan alang kang Ginoong Hesukristo mga igsoon. Aron nga magpadayon ang imong kusog, kay kabalo ko dili sayon inyong trabaho, dili sayon basta magtrabaho ko, kay kung magtrabaho ta naman gyud ang kusog, na ang labor, na gyud ang pagsakripisyo ba. But kung ato kining buhaton para kang Ginoong Hesukristo as His servants, then ato mahimo ang mga butang nga magmalampuson uban ang kalipay o gaban pod ang paghimaya sa Ginoo ug ang hatag kaayuhan sa Ecclesias Ginoo mga igsoon. So dinhi ang pag-labor, ang pag-work together, ang pakigbisog spiritually nagkinahanglan na sa kusog. Muna dinhi si Pablo naghatag siya og tulo ka imperative. First, we are to be strong in the Lord. Second, we are to put the whole armor of God. And thirdly, yun si Paul dinhi, we are to be steadfast in prayer. Kinahanglan nato ning tulo ka imperative, ato ning buhaton. We work together, dili lang ni siya individual. Sa church mga igsoon, kinahanglan nato ni siyang i-obey aron nga mahimo kitang ma-enable kita to stand firm in the gospel, for the gospel, against Satan's schemes as a church mga igsoon. So first is we are to be strong in the Lord. We cannot do this duty to stand. We cannot stand on our own strength, but by the power and the strength that only the Lord provides. Now Paul says here, finally, verse 10, be strong in the Lord and in the strength, that is the power, the kratos in His might. Meaning, ang source sa atong strength, ang source sa atong power is in Christ Jesus, that is
in us, mga ison. For apart from Christ, nagingon si Jesus, Christians can accomplish nothing at all. John chapter 15 verse 1 and 5, ningon siya, apart from me, you can do nothing. And on the other hand, si Paul, based on his experience, nagingon siya, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Him who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10, ningon si Paul, concerning sa iyahang thorn in the flesh, nga iyahang gi-describe nga wa ta kabalog unsa na, physical ba na, spiritual ba na nga thorn in the flesh. But si Paul was pleading many times sa Ginoo nga kwaon ni, but mo ni ang tubag sa Ginoo sa iya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, ningon si Paul, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. Even kani ng mga unfavorable circumstances ni Paul, nahimo siyang kontento because nagyon siya, for when I am weak, then I am strong. Because lagi ang atong pakigbisog, nag-involve ni og mga persecutions, naatay weaknesses, we suffer insults, we suffer hardships, mga na danger sa left, na danger sa right sa atong pagpangalagad sa Ginoo, especially sa spiritual realm, mga igsoon, na pwede gyud tang kapuyon, pwede tang ma-expose ang atong strength, mawad-an tag zeal, mawad-an tag gana, mawad-an tag kusog sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang kusog, ang kalipay nato mawala kanina, which is moy atong strength diha sa Ginoo, mga igsoon, then magmaluyahon ta sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagmatinud-anon sa tawag sa Ginoo kanato, isip eklesya, mga igsoon. But ningon si Paul dinhi that ang power ni Christ, ang strength ni Christ na iyang gihatag, mao na ang naghatag niya kusog nga mahimong na-endure niya kini klase o nahimo siyang kontento even aning mga weaknesses, insults, hardships, and so on sa iyang kinabuhi, mga ison. Thus, even si Paul din sa letter sa Ephesians, mga ison, sa chapter 3, nag-ampo siya mahitungod niini sa katawhan sa Ginoo. Dingon siya sa verse 14 chapter 3, for this reason I bow my knee before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. Verse 16, ingon din siya that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, mga igsuon. So finally, ningon siya, be strong in the Lord. Ang atong kusog yun sa atong pagpangalagad sa Ginoo, naa kang Ginoong Hesukristo, mga igsoon. You see, strong in the Lord and in the power, in the strength of His might. That word strength is power in His might. Might here means the ability of God to do what He wills. That is, the ability of God. Even dinigipakita ni Paul sa Ephesians that the ability of God, the might of God that raises Christ from the dead, sa verse 19 to 20 sa chapter 1, and at the same power, the same might nagigamit sa Ginoo to raise Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, is the same power nga gi-exert sa Ginoo, the same might nga mag-fulfill, abilidad sa Ginoo nga mag-fulfill sa iyahang katuyuan, the same power nga gigamit sa Ginoo sa toa sa chapter 2 verse 6, mga ison, to raise us up from the dead, to raise us up from the dead with Christ, and seated us again pareho ra gyapon in the heavenly places in Christ Jesus our Lord. So meaning, ang power sa Ginoo is working in us, strengthening us for the task that God has given us and has called us to do, mga ison. And this power sa Ginoo is real. But the reality of this power, mga ison, is dili yun nato mas-sense or di nato gakabati sa atong physical ba. But naana siya sa atong sulod. The reason why, in fact, we persevere, taliwala, and I believe nga kita daghan tagiagian nga mapagsulay kalistanan, attack sayawa, mga discouragements sa atong palibot, mga igsoon, and yet we remain standing firm, mga igsoon, sa pagpangalagad sa Ginoo, because indeed that same power, real power sa Ginoo nga iyang gi-work sa ato through Christ, through His Spirit that is within us, is real na sa ato. Sometimes di lang kayo nato ka-experience, di kasi natin yung reality, because dili man ta pares Pentecostal nga i-feel gid natong power sa Ginoo, nga as if nagid ang power sa Ginoo ba nga ma-feel nato sa physical, dili inana.
ang Ginoo nag-promise siya nga yung spirit na sa atoa, and the Spirit of God is not only sealing us but empowering us to live the Christian life, mga igsoon. So dili siguro kay ta galukso-lukso, dili siguro kay ta mura bitaw lagsik kay sa tanan sa pagpangalagad sa Ginoo, but the mere fact that we continue to serve Christ, the mere fact that we continue to live for His glory, to obey His word, mga igsoon, taliwala sa naay mga di may panghitabo sa tong kagalingon is a proof that indeed the Lord is strengthening us sa atong inner being, mga igsoon. So, the command here to be strong in the Lord here means to rely on Christ who lives in us through His Spirit. So, gikumanta to be strong in the Lord, to gain to have strength ba diha sa Ginoo, diha kang Christ, mga igsoon, nga naa dinhi sa to. That's why si Paul nagingon siya sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, I thank Him that is the Lord Jesus Christ, or God who has given me strength, or Jesus Christ was given me strength, mga igsoon. Nagpasalamat si Paul ang iyang kusog. Kabalo man ta kung basahon nato ang life ni Paul diya sa Acts and even sa iyang mga letters, mga igsoon, makita nato nga dili sayon ang iyang pagpangalagad sa Ginoo, and yet he persevered until the end. Even sa katapusan sa kinabuhi that he was executed, he was beheaded, mga igsoon, nagapadayon siya sa kusog. Ikaw kuno'y putlan og ulo, di ba? Nagkinahanglan kag kusog diya sa Ginoo, to remain in Christ, to remain in Him, to rely on Him, mga igsoon, even when you suffer even death, mga igsoon. So gikinahanglan nato ang kusog, ug atong kusog magagikan diha sa Dios, mga igsoon. So we nata sa panahon nga magkaluya ta, di ba? Ang atong kusog na kang Christ by meditating upon the truth that Christ is in us and that He promised that He will never leave us nor forsake us, that meditating upon the truth that He is with us through His Spirit, mga igsoon, should be enough nga ma-strengthen ta, nga mo persevere sa atong pagpamuhat sa Ginoo. So importante kayo ang pag-meditate sa kamaturan sa Ginoo, sa iyang promises that He is with us. And that also, of course, si Paul din nag-ampo siya, and of course by praying for his strength, by praying for the Spirit of God to strengthen our inner being. But again, mga igsoon, that strengthening sa Spirit sa Ginoo does not necessarily ma-feel di mo physically, but the Lord is faithful to strengthen His people, mga igsoon. Especially ang gamiton sa Ginoo is to remind us of His word, and when we remind ourselves, we reminded ourselves of the promises of Christ, and then we trust on His promises. By obeying His promises, then we will have the strength to persevere ngadto sa unahan, mga igsoon. As long as we trust the word, as long as we know and trust the words and the promises of God, that would be enough for us nga ma-strengthen ta to obey, to strengthen ta to do the necessary thing nga gi-require sa Ginoo sa ato. So by trusting and obeying His word in everything we do, strengthen us, mga igsoon, sa atong inner being. Church, ang presence ni Christ sini sa ato is real. It's real. We know that it's real because the Bible says so. The Bible says so that Christ dwells in us, in each and every one of us, through His Spirit. Dili na to ma-feel physically, but we know that He is there because ang pulong sa Ginoo nag-promise nga naa siya sa atong sulod to enable us to do what He calls us, to do our duty, to do our part din sa ecclesia, mga igsoon. Nasayod ta nga every member sa body, everyone din sa tuwa natay duty and responsibility sa church nga atong buhaton. And the reason many of us dili na to mabuhat is because wala tay kusog, wala tay kalipay, because we do not strengthen ourselves in the Lord. We do not remind ourselves of His promises nga naa siya uban kanato, that enables us to do what He calls us to do. So we have the duty, brothers and sisters, dili lang ta nga magpaambot nga lundagan sa Espiritu sa Ginoo sama sa atong nabal-an kaniadto nga, di ba, magmaluyat ta, di ba, uratag maghulat lang, malundagan ta spirito aron malig-on ta, dili. We have the duty to meditate on the promises of Christ. That is how we be strong in the Lord. That is how we draw strength diha sa Ginoo, diha sa iyang pulong, diha sa iyang promises, mga igsoon. So we do not base our zeal, di ba? We do not base our zeal ang atong pagmatinud-anon diya sa Ginoo sa mga panghitabo sa atong palibot. So atong basihan ang panghitabo sa atong palibot, ug atong basihan ang atong kadasig, ang atong zeal sa pagpangalagad, pagmatinud-anon sa Ginoo base sa panahon, mga igsoon, di ba? Ug sama kang Pablo, kung ibase pa niya ang iyang kadasig ug iyang pagpamuhat ug iyang kusog, naa pa nagdepende pa sa mga panghitabo, mga igsoon, na dili makapadayon si Pablo, mga igsoon, tungod kay lagi ang yawa
daghan kay siya metodiya aron ta nga ma-disrupt, aron ta nga ma-discourage, dili ta kapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. So ang atong kadasig, ang atong pagmatinud-anon wala mabase sa mga panghitabo, wala mabase sa panahon mga igsoon, but nabase lamang kini kang Ginoong Hesukristo mga igsoon. Nabase lamang kini ang atoang pagkamatinud-anon ug ang atong zeal ug kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo diha kang Ginoong Hesukristo mga igsoon. Siya ang tanan, siya ang katuyuan sa atong kinabuhi, siya pud mismo ang rason nanong nata sa Eklesya na ni-belong ta niini, ni parta sa iyang body mga igsoon. And He is also the reason why we will persevere so long as we remind ourselves sa promises ni Christ of His Word, so long as we meditate upon the truth that Christ is with us and lives in us and will never forsake us. Kana lang is enough, more than enough, nga ma-strengthen ta mga igsoon nga mopadayon sa unahan. You see, so ayaw ibase sa mga panghitabo, ayaw ibase sa mayo nga ug dili mayo nga panahon ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Pagmatinud-anon sa tanang panahon, ilabi na sa dili maayo nga panahon sa imong kinabuhi mga igsoon. Pagkuha ug kusog diha kang Ginoong Hesukristo mga igsoon, because that will enable you to do what He calls you to do mga igsoon. So in other words, walay reason nga dili nato mahimo gyud ang kabubuton sa Ginoo. Ang duty, ang tawag sa Dios kani kanato. Walay rason nga dili nato na mabuhat tungod kay ang tanan mahimo nato pinaagi kang Ginoong Hesukristo nga galig-on kanato. Again, ang iyang paglig-on kanato naa sa iyang promises, naa sa iyang presence kani kanato mga igsuon. So muna ang atong buhaton aron kita maka-stand firm, aron kita makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo sa tanang panahon. Be strong in the Lord, matud pa ni Paul, and in the strength that is in the power of His might, mga igsoon, aron ta makapadayon. So we draw strength from Christ, dili sa tong kaugalingon, because dili nato ni mabuhat sa tong kaugalingon mga igsoon. Second, to be able to stand firm for Christ in the gospel and for the gospel against schemes of Satan mga igsoon. Si Paul din nagkuman sa to that we are to put on the whole armor of God. We are to put on the whole armor of God, verse 11. Si Paul there, verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. You see, the idea of putting on is dili ni siya bag-o dinhi mga igsoon sa letter ni Paul. Paul speaks of the putting on of the new self, created after the likeness of God in true holiness and righteousness. Diya sa chapter 4 sa iyang letter, nagisgot na si Paul diya sa putting on, kaning idea sa pag-put on ba, dili ni bag-o sa tuwa, even sa letter ni Paul, because sa chapter 4:24, nagingon siya, to put on the new self which is created in the likeness of God in true holiness and righteousness. This is the new self in Christ. Sa Romans chapter 13, verse 14, mga igsoon, bigon si Paul, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire. The whole armor of God that we are to put on here is actually Christ. You see, it's actually Christ. Nothing there's nothing that Paul discusses here in our text that is not already or previously addressed in his letter mga igsoon. Even again, the idea of putting on the full armor of God is only a picture nga giportray ni Paul of what it means to put on Christ. Dili ni siya bag-o, gihulagway lang ni Paul ngay nani, because again ang context dito sa ila is na ang obvious kayo ba sa city sa Ephesus ang work ni Satan mga igsoon. And so dinhi naghulagway lang si Pablo sa lain nga pamaagi on what it is to put on Christ. So walay bag-o ani mga igsoon. In fact, unang di nimo ni makita sa unay ni makita nimo sa lain letter, pero dili gid inani pagkasulti ni Paul, as in he describes a Christian as wearing and putting on the full armor sama sa mga Roman nga mga soldiers mga igsoon. So dinhi is actually portraying what it means to put on the Lord Jesus Christ. So the whole armor of God listed din sa verses 14 ug 17 nagisulat ni Paul dia is Christ and the truth about the Lord Jesus Christ. Kung imo nang obserbahan mga igsoon, verse 14, the belt of truth, we know that Christ is the truth. The breastplate of righteousness, we know that Christ is our righteousness, over against our self-righteousness mga igsoon. Verse 15, the shoes are shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. We know that Christ is our peace with God. Romans chapter 5 verse 1 to 2, daigon dinhi, therefore since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him we have also obtained access by faith
into this grace in which we stand, that we rejoice in the hope of the glory of God. Christ is our peace. Christ also is the gospel of peace. He is our good news, and He is our peace with the Lord God, mga igsoon. And verse 16, the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Christ is the object of our faith. We rely on Him and the truth that is in Him, His person and His work, mga igsoon. And verse 17, the helmet of salvation, we know that Christ is our salvation. You see, and finally, diha gipakita ni Paul the sword of the Spirit and the word, which is the word of God. We know that Christ is the incarnate word of God. To put on the full armor of God is to put on Christ, and to put on Christ is to live by faith in Christ, trusting and relying in Him for everything, because He is the truth, He is our righteousness, He is our peace, He is our faith, or our faith is in Him, and He is our salvation, and He is the Word of God that we possess and believe, and on which we stand against the wiles, the lies, and the schemes of Satan. Christ is the full armor of God, and to put on the full armor is to put on Christ. And the reason why we must put on the whole armor of God, verse 11 here, is that Paul says that you may be able again to stand against the schemes of the devil. That is the reason why we must put on Christ, because the only way for us to overcome Satan and his schemes is Christ in us, mga igsoon. So again, the devil's methodia, his ways, his wiles, his deceit, his lies, muna method sa yawa, mga igsoon. So we put on Christ that we may be able to stand. Matud pa ni Paul, stand, may be able to stand. May be able means to have the ability, to have the capacity, not to fall into the devil's trap, lies, and methods, but instead to stand against it, mga igsoon. So you see, when we put on Christ, when we remind ourselves of the gospel, of the truth of the Lord Jesus Christ, we'll be able to stand against the wiles, the schemes, the lies, the deceit of the evil one, mga igsoon. So we must put on the whole armor of Christ, or should we say, we must put on the whole Christ. Why? Because ningon si Paul din, we do not, verse 12, we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. We are not fighting against physical forces, nor against men, or against man. That's why dili ta maghaway, kay dili kita ang atong kontra, but against these rulers, against Satan and his forces in the heavenly places, mga igsoon. So manotice nato dinhi na gihulagway ni Paul pag-ayo, mga igsoon, gidetail ni Paul pag-ayo on how structured is the forces of Satan, mga igsoon. So di nato ni mabasta-basta, di nato ma-underestimate ang power ni Satan, ang working ni Satan, because organized kaayo ang mga ang forces ni Satan, mga igsoon. Satan's forces of darkness are highly structured and organized for most destructive purposes, especially sa church and his mission to preach the gospel to all, mga igsoon. So, imong tan-awon si Satan, mga igsoon, ang iyang capacity, di ba? Ang abilidad ni Satan. And if you compare yourself sa iya, mga igsoon, kung ato lang kaugalingon atong i-compare sa iya, especially even og maghugpong sa church, and if we think of ourselves only apart from Christ, wala tay match ni Satan and his forces. Wala tayong match ni Satan, mga igsoon, his forces, but Satan and all his forces also, wala sad siya match against the Lord Jesus Christ. That's why we must put on the whole Christ. His truth, His righteousness, His peace, His faith, His salvation, His word. We must obey them, mga igsoon. That is how we overcome Satan, mga igsoon. And notice din Paul changes kanang phrase nga put on in verse 11 to the phrase take up. You see, to the phrase take up, yun siya, to be able to stand, to take up, yun siya, the whole armor of God sa verse 13. So, tanawa ang verse 13. Ang verse 13 ay kung diya, take up the whole armor of God. Gi-change na ni Paul sa take up, gikan sa put on. You see, verse 13, therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day. So, first here, naingon si Paul kaganiya, put on the whole armor of God, and then here, ingon siya, take up the whole armor of God. Gi-change niya gamay, mga igsoon. So here, ang word nga or phrase nga take up sa Greek means to raise or to take up a thing in order to carry or use.
So Paul here is emphasizing the application of Christ and His gospel sa atong lives. You see, dili lang nato i-put on si Christ, but we must appropriate the truth in Christ. We must apply the truth of Christ sa atong mga kinabuhi. Paul is saying that it is not enough to have knowledge of Christ, but to live according to that knowledge of Christ. Dili man ta ignorante, bright kay ta sa nga tanan sa pulong sa Ginoo, daghan kay tag nabalaan ang atong kulang ang pagbuhat ug ang pag-apply ug ang pag-rely sa word sa Dios. Dili man ta ignorante sa law sa Ginoo. And yet we still do not apply the laws sa atong mga kinabuhi, mga igsoon. So to take up means to use, to appropriate that knowledge of Christ. In other words, di lang ta professing Christians, but Christians in life and conduct. Not only having Christ in us, but living in obedience to His will. Muna importante kayo. Satan is never threatened by a knowledgeable Christian so long as that knowledge is not applied and lived out. Pwede tang magtudlo, kung di tang magkinabuhian atong gitudlo, wanay pulos. Daghan tag nabalaan mga igsoon sa pulong sa Ginoo, but if we do not live out the truth nga atong nabalaan mga igsoon, Satan is never threatened ana. Di siya katandog ana. Mabitang daghan kay cast out kang Satan, why effect? Taking up the whole armor of God is living out the truth of Christ and His gospel. That's why dili lang to take up, or rather dili lang to put on, the idea of Paul is to use. Use armor. Ayog sulog-sulog lang sa armadura sa Ginoo and then you do nothing. You see, that's why ningon siya take up. Take up the whole armor of God. Live it out. Live Christ out sa imong kinabuhi. Live in obedience to Christ and His gospel. That's why sa verse 14, we have to gird ourselves with the belt of truth. We stand there. Muna'y nag-hold sa ato kanunay mga igsoon ang kamatuoran sa Dios. Hugot bakos kung baga. Diha sa kamatuoran sa Dios, and when you stand diha sa truth, when you gird yourself sa truth mga igsoon, the lies of Satan is di na mo pikto sa imong kinabuhi. You'll never be deceived sa mga lies sa yawa because you know the truth. Dagan pa mga tao nasayos kamatuoran and they still do otherwise. Di ba? Kabalo kay ta sa nga tanan nga kinahanglan ta mag-obey sa balaod. We know that this is God's will, that we must submit to the governing authorities, and yet daghan sa ato ga drive way lisensya, way rehistro. We know the truth. We know these things and yet we don't apply it. Pura kag nagbakos diya nga nahulos ra gyapon imong karsunis mga igsoon. Way pulos ang kamatuoran sa daghang Kristohanon. They still obey the will of Satan. They follow his lies. You see, di lang ta masayod sa kamatuoran, but we stand on the truth. We apply the truth. We live by the truth mga igsoon. Whatever is not of the truth, atong i-reject, atong i-change diha sa truth mga igsoon. That is how we appropriate, that is how we use the armor of God. You see? Second is the breastplate of righteousness. It is ato ning i-apply sa itong kagalingon. We guard our hearts against pride and self-righteousness by embracing fully the righteousness of Christ that is ours by faith alone. We guard ourselves as we serve Christ, as we live in holiness and righteousness, as we do what is right in the sight of God. We know that ang atong righteousness, we know ang atong obedience sa Ginoo is dili na magmirit sa atong gitawag nga righteousness or justification before God, because we know that ang righteousness lang Christ mga igsoon maoy nahimong nakaparighteous sa ato atubangan sa Dios. We guard our hearts. You see, dagan man sa Kristohanon na nagmatinud-anon sa Dios, yet sa ilang kasing-kasing gila nang gibuhat as if mag-gain nila ang merits ni Christ. Dagan po sa Kristohanon mga igsoon nga tungod kay ang ilang kasing-kasing wala magwardyahi sa righteousness ni Christ mga igsoon, ila pong gidespise ang righteousness ni Christ. Righteous naman ta, di na ta mag-obey, righteous naman ta, nahimo na silang antinomians, di na sila ga-follow sa law sa Ginoo. Because they do not guard their hearts sa righteousness na gi-provide sa Ginoo, that is by faith in the Lord Jesus Christ. So by that, mahulog tang mga self-righteous nga mga tao, mahulog tang legalistic, mahumutang mga antinomian nga mga tao if we do not guard our hearts, mga igsoon sa pride of self-righteousness.
You see? And then we apply, so verse 15, the shoe of your feet, having the put on, the given by the gospel of peace, not only that we ourselves enjoy the peace of God that is preached to us in the gospel, mga ison, but we are always ready and zealous to preach the gospel to all. You see, kita nga Kristohanon, kulang man ta dinhi. We know the gospel. Bisag makaabay tag mga tao, kauban na to sa opisina, we don't preach the gospel to them. Mura lang ka gasulob-sulob diya sa gospel, sa shoes, sa imong feet, that unta nagpa-remind sa ato sa atong readiness to preach the gospel of peace to all, and yet we do nothing. You see, daghan Christians nga naani, they know this truth, they know that they are of Christ, and yet they do not appropriate, they do not apply, and they do not live out the truth of Christ in them. The shield of faith with which, verse 16, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. When the devil shoots his flaming darts of doubts and fears atoa, daghan kayo sa atong kinabuhi nga magian nato circumstances that we somehow doubt God's promises, that we somehow fear sa atong mga circumstances, mga igsoon. And that we know that the promises of God, we know that God is a trustworthy God who promised ato that He will always keep us, and that we use that faith in God. We use that faith in God to rely, not only to believe in His promises, but to rely, to trust upon the promises of God. So that diba, usahay kita nga mga Kristohanon, naganita sa dili may nga pagsulay, ang mga tao nga kaobserba sa ato even ato mga kaugalingon nga mga Kristohanon, makita nga we don't live out our faith. Dili man unta inana imong response sa imong circumstance. Nga dili maayo ang imong tang response is to have faith in the promises of God. Inana unta ang atong response ang pagsalig nato sa Ginoo, mga igsoon, sa tanang panahon, because ang Yawa maghatag sa downs, maghatag sa fears, mga igsoon, sa ato ang mga circumstances. Iyatang usay sultian ba kung imong tun-an tong The Precious Remedies ni Thomas Brooks against Satan's devices, makita nimo dito nga daghan kay pamaagi ang Yawa. Gamiton niya imong kadasig, gamiton niya ang tanan, ang maayo ug dili maayo ni mga circumstance ang naa sa imo, gamiton na sa Yawa para sa iyang advantage. You see? Well, we have the shield of faith, mga igsoon, that whatever doubts, whatever fears nga atong atubangon, mga igsoon, we rely, we trust on the promises of God that He will always be with us, mga igsoon. Verse 17, the helmet of salvation, not only having knowledge of the salvation, but fully convinced and assured of salvation that we have in the Lord Jesus Christ. You see, our minds, di ba, usahin naman na sa tungunahon na itong kaluwasan, manggod. So that's why siguro gi-picture ni Paul dini that helmet of salvation that would always reminds us, that assures us that we are saved because God in Christ through Spirit is our Savior, mga iso. So tanawan ni dini, makadoubt ba kasi mong salvation, di ba, kung nakakaani nga truth? Kung imo ning gi-live out nga truth? Kung nagkinabuhi ka o nag-stand ka aning kamatuoran sa imong kinabuhi, mga igsoon, then you will be certain that you are saved indeed. And finally, the word of the Spirit, which is the word of God. Dili lang tak kabalo again sa pulong sa Ginoo, dili lang head knowledge ang atong nabatunan sa kamatuoran, but living out in obedience, mga igsoon, sa pulong sa Ginoo. You see, makita nimo ang application sa word is very important, mga iso, ng atong withstanding against the schemes of the devil. It is always Christ. It is always living out Christ and the truth of Christ preached to us in the gospel. That is how we withstand the devil. Ang spiritual warfare is not about possessing and using God's power to cast and bind Satan and his demons, but rather it is about God's power possessing us, controlling us, empowering us, and enabling us to live in reliance and in obedience to Christ at all costs. Mao na ang spiritual warfare. You see, ang spiritual warfare, dili na kay i-possess nato ang power sa Ginoo, gamiton nato to bind and to cast Satan. Dili na mao ang spiritual warfare, to possess God's power and to control and to use God's power against Satan. Spiritual warfare is being controlled, being possessed, being strengthened, being empowered by God Himself through His Spirit to obey Christ at all costs. Muna ang spiritual warfare. It is not possessing
or controlling God's power, but it is God's power through His Spirit and His Word possessing us, using and controlling us, empowering and enabling us to stand firm in Christ and His gospel. Muna'y spiritual warfare. We are not to cast out Satan and bind his demons, nor bind or cast out his demons. Wala maghatag si Paul whatsoever kanang gitawag nga impression dinhi of casting and binding Satan. Di na nimo makita dire. Siya niyat dagan kay Kristohano nagapractice ana because they misunderstood unsa ang spiritual warfare. You see, Satan is about lies and deception. Garden of Eden, makita nato unsa gigamit sa yawa. Lies, deception. That's why no wonder si Paul din encourages us to put on Christ. To put on and to live out the truth about Christ shown in the gospel. We are not to cast out Satan and his demons because wala na impression gihatag ni Paul din. Satan is about lies and deception. We are to withstand him, his devices, his methods, his lies by standing firm in Christ and His gospel. That is the only way to withstand Satan. Kaya lagi, dili ni siya physical. Kaya kung ang yawa nag-engage pas physical, saan ni magbarog sa simbahan, patay kang bata ka. Pero salamat na lang taga, gilimit sila sa Ginoo diha. And even us, atong sabton, nga atong limit, dili kitay kontra, di ta magpatay, dili ta mag-away din sa simbahan. Because ang atong kontra ang yawa. And to withstand Satan's devices, his methodia, his schemes, his wiles, is to stand firm in Christ, to appropriate the truth that is in Christ Jesus, our Lord. To put on the whole armor of God is to put on the whole Christ. And to put on Christ, the whole Christ, is to stand firm in believing and in relying in His Word and in His work for our lives. So long as you know the work of Christ, so long as you know Christ, so long as you lived out that Word, that truth, that work in Christ in your lives, you can stand firm against Satan. As a church, my son, as a buttress and a pillar of truth, kita'y mag-guard sa truth. We know the truth. We guard it. We uphold it. We teach it. We preach it. And then we live according to the gospel. That is how we stand and withstand Satan's schemes, my son. Verse 13, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand the evil day, having done all, then si Paul, to stand firm. Having done all, meaning, or having overcome all, as other verses nga nag-translate ani, having overcome all or having accomplished all. You're resisting Satan, ang pasabot ni Paul dayon din remain firm in your stand. So niyan siya din having done all, stand firm. And then, na-accomplish ni mo ang tanan by standing firm against Satan's wiles and schemes, and Paul is saying, remain standing firm. That's why Paul went on to say sa verse 14, stand therefore. You see, strengthen yourself, you put on the whole armor, you apply the scripture, you apply the truth of Christ sa imong life, then you withstand Satan. Having done withstanding Satan and overcoming and resisting him, stand, remain standing. How are we to remain standing? Si Paul dayon, nagsulti din siya sa yung third imperative din for us to be able to stand firm in Christ, in the gospel of Christ, and for His gospel, we are to be steadfast in prayer. I-appeal na ni Paul. Steadfast in prayer. Matod pa nila, this is the seventh part sa armor sa Ginoo. Siguro wa na gisulod sa una-una ni Paul. Unsa may lain parts sa armor sa iyang time na pwede niyang mahulagway ang prayer. Because prayer is part sa atong spiritual warfare. It's part ni sa atong Christian nga life. And so, you be strong in the Lord, you put on the whole armor, live according to that gospel, mga igsoon, and then remain standing in prayer. Be steadfast in prayer. Aron ka makapersevere sa unahan. We are to be steadfast in prayer. Verse 14, stand firm, and then
kanang tanan diha, having fastened on the breastplate, or rather on the belt of truth, and having, meaning imo na imo na nang i-apply on the breastplate of righteousness and the shoes of your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish the flaming darts of the evil one. And verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And then verse 18 dayon, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. So kung imo nang tan-awon ang verse, you will hear Paul saying inani, having done all, you strengthen your faith. You strengthen yourself in the Lord. You have put on the all armor of God. That's why you're able to stand firm. Yung din sa verse 14, stand firm therefore. Kuhaon mo ng mga gipangbutang diya sa after sa kama, then wadto ka sa last nga kama, you will hear Paul saying, stand firm therefore, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Kasi makita nimo that ang prayer is dako ning kabahin sa ato ang pag-stand firm. That's why there is truth in saying that a prayerless Christian is a powerless Christian, because matod pa ni James, ang prayer sa righteous man is powerful and effective. Not that in and of himself powerful again prayer, but the Lord honors the prayers of His people. But it's why strong na siya nga Christian. The idea here is to be strong in the Lord again and to put on the whole armor of God, to stand and to withstand the devil, and to continue to stand by being again steadfast in prayer. Many Christians underestimated, thus neglected prayer. Daghan din sa ato dili gampo. Daghan. In fact, most of us. Underestimate nato ang prayer, that prayer is a means God's grace to us. He uses our prayers to accomplish His will. Thus we are to pray, in fact, according to the will of God. Matod pa ni John, mga igsoon. Si Jesus nag-ampo, walang siya magtudlo og ampo, siya mismo nag-exemplify sa prayer. In fact, gikuman ni Jesus ang mga disciples sa Matthew chapter 26 verse 41, nga dito na sa panahon nga dakpo na si Jesus, mga ison, to watch and pray that you may not enter temptation. And even the apostles themselves sa Acts chapter 6 verse 4 devoted themselves to prayer and ministry of the word. You see? William Hendrickson wrote, in his own power, the soldier, that is the Christian, can do nothing against so great a foe. Hence, as he takes and puts on each piece of his armor, and he makes use of it in the battle, he must pray for God's blessing. You see, we know the truth. We apply the truth, but yet still we pray for God's blessing. That this truth, that His word will never return to Him void and empty, but atong ma-apply sa atong kinabuhi aron makita nato ang resulta o ang accomplishment sa Ginoo sa iyang will sa atong kinabuhi. David and Israel always sought the Lord's blessing in prayer before they go to battle, because they knew, kabalo silang David, that the battle belongs to the Lord. Iyan nga pakigbisog. That's why dili ni about our salvation, dili ni about defeating Satan. This is all about withstanding him. That's why ang atong mga hymns nagingon ang atong victory na akang Christ. And even si Paul nagingon siya, God has given us the victory in Christ Jesus our Lord. Si David knew that the battle belongs to the Lord. Muni ang gideclare ni David to Goliath and the armies of Philistines in 1 Samuel chapter 17 verse 47. Ingon si David, and that all this assembly may know that the Lord saves not with sword and spear, dili sa atong kaugalingong pagpanlimbasog, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Yang gideclare ni. Because ma-accomplish lang nato ang angay natong i-accomplish sa church. Then we pray for God's blessing and enablement nato ning mabot. Even the preaching of the gospel to people. We are to pray that the Lord will give us the opportunity and will open doors that we may be able to preach the gospel, mga son. You see, because we are constantly engaged in spiritual warfare, conflict every day, we are to stand firm in prayer. You see, kung makita nato ni dinhi mga igsoon, paingon sa ubos,
ang kind of prayer nga atong iampo, mga igsoon, nga atong buhaton. You see, kinahanglan nga ma-engage ta sa mga pag-ampo kita, mga igsoon. Kinahanglan ma-busy ang church, not only of studying His Word, the ministry of His Word, but also the prayer, mga igsoon. Si Paul din, he speaks of the time of prayer at all times. Verse 18, pray at all times in the Spirit. We have to pray at all times. We have to pray always. Pray always. Pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17, mga igsoon. And then we are to pray in the Spirit, of course, according to the Word of God. As John, nag-ingon sa ito sa 1 John chapter 5, mga yan. Second is the variety of prayer. You see, we pray at all times, and then we pray all prayer and supplication. You see, verse 18, pray at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Someone wrote, some people are always asking for things. The entire prayer life consists of this or that. Just asking of many things sa Ginoo. Usara ka klase ang ilang prayer. Usay ang atong prayer, usara ka klase. Ampo oras pagkaon. Usay ang atong prayer, sige lang tagpangayo kaayuhan, sige lang tagpangayo butang, sige lang tagpangayo sa Ginoo. Paul uses the very general term prayer here, which should include not only cries for help, but also confessions of sin, profession of faith, adoration, thanksgiving, intercession, and then here Paul adds supplication. Specific, definite request. Dili lang, Lord, bless us all kind of prayer. But a specific prayer entreating God to respond sa atong need, mga igsoon. Specific prayers for all and everyone sa church. And thirdly, first is all, kita na to ang time sa prayer, all the time, that is always. Second is a variety, all prayer, supplication, all kinds of prayer. And then the manner of prayer here is all perseverance. Dagan sa tuwa, kay isara mag-ampo, pag dili, wala na dayon. Si Jesus, nagtudlo siya persistent in prayer. Ningon si Paul din praying at all times in the Spirit with all prayers and supplication. To that end, ningon si Paul, keep alert with all perseverance. We will only persevere in prayer if we trust in God and know His will and believe His promises that when we pray, He hears us and answers us no matter how, no matter when. Unsa man kadugay, unsa may pamaagi sa Ginoo. So long as we know that God's promise is He will hear us and answers us according to His will. When we pray according to His will, then that's the only time mo persevere ta in prayer. Because we don't believe that God will save our household, will save our sana atong relatives. That's why we don't continue to pray for them. We don't persevere in prayer. Hendrickson writes, dingon siya, those who do not know the will of God because they devoted so little time to the study of the Word of God will fail to harvest the fruits of prayer. Because our prayer should be according to the Word of God. That's why daghan sa atong prayer are answered, mato pa ni James, because we pray with selfish motives, not according to the will of God. Muna dito ganag-ampo kay walay tubag. Tungod nga atong pag-ampo is uninformed sa word sa Dios. That's why wala tay gana. We don't persevere in prayer is because we don't know the will of God. We don't trust Him and we don't wait for Him. We don't believe in the sovereignty of God in all things, mga son. That's why we don't pray. So what Paul commands us here so that we'll be able to stand firm against the wiles and the schemes of Satan, be steadfast in prayer. Pray at all times. Pray with all varieties and kinds of prayer. Pray with all perseverance. And lastly here, mga isaningon si Paul, he shows the object of prayer. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplications for all the saints. You see, asay kung nato tanaw na atong prayer, puro na ato. Puro na ato atong prayer. We don't pray for others. Here, or rather in 1 Timothy chapter 2 verse 1 ug 6, mga igsoon, si Paul dito nag-ingon siya dito, I urge you that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. For all people. And this all people here includes unbelievers, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. But here, si Paul, ang iyahang pag-ampo, ang object sa iyang prayer is for all the saints. Sa iyang gingon.
Yun ay difference because the context here is for all the saints to stand firm, not only in the gospel, but for the gospel against Satan's schemes. All the saints must withstand Satan. That's why ang object sa prayer should be all the saints. We still pray for all people, but again, to be steadfast in prayer, to withstand Satan's schemes, is to pray for all the saints. Because ang atong prayer, mga igsuon sa saints, sa other saints, our brothers and sisters, nadayag lang ang atong pagkigugmaw, ang atong pag-concern sa matag membro sa body ni Christ. As we care sa all parts sa atong body, because we love them and we want them to stay sa atong body. Ang atong love, also for the other members of the church, is to pray for them. Pray for them. Kumusta man ang imong prayer? Ampo ba ka sa ila? Nagampo ba ka sa tanan, as in tanan saints? Maski sa tanan na lang membro sa simbahan. Pray for all the saints. Paul here sa verse 19, manotis ni mo diya, that he counts himself among the saints by asking the Ephesians to also pray for him. You see, makita nimo, even si Paul, an apostle, needs prayer so that he'll be able to stand and withstand Satan and continue to preach the gospel. Verse 19, ingon siya, and also for me, the words may be given to me in the opening my mouth, boldly to proclaim the mystery of the gospel. You see, the concern ni Paul is the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Katanawa kini nga tao, si Pablo, mga igsuon, apostoles sa Dios, nakasinati sa tanan gahom sa Dios, kusog sa Ginoo, tanan-tanan sa iyang ministry, sagon sa iyang giatubang mga igsoon, and yet he still begs for the believers' prayer on his behalf. Tanawa asa iyang pagsalig. Tanawa asa iyang pagsalig. Because if you don't pray, you trust yourself. But if you pray, you indeed trust and rely on God's power and strength to accomplish His purpose sa imong life, sa imong tawag sa Dios, sa pagwali o sa pag-unsa man ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, mga igsoon. Prayer shows our dependence upon God alone. Notice si Pablo din ningon siya, that I may declare it boldly the gospel as I ought to speak. Nasa chapter 14 sa book of Acts, mga igsoon, si Paul o si Barnabas diya sa Lystra, gisimba sila sa mga tao, mga igsoon, giila sila sa mga tao daw, mga Diyos manifested sa tao. Muna ang gingon dito, the gods have come down to us in the likeness of man, sa verse 11. And verse 12, gingon sila, Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes. Nga naman, because he was a chief speaker. A chief speaker, an apostle, begs for prayer that he may be able to speak as he ought to. Kuyaw kayo, di ba? Kuyaw kayang dependence sa prayer. He was a chief speaker, dagan na siya nawalihan, niabot na siya sa prisuan o winali, and yet ang iyang prayer is that God may enable him to declare not only boldly the gospel, but to speak as he ought to speak. Chief speaker asking for prayer that he may proclaim the gospel boldly, that he may speak as he ought to. This shows that his dependence is not in himself, not in his experience, not in his accomplishments, but in Christ who empowers and enables his people to stand firm in the gospel and for the gospel's sake. That's why, kung gusto nato nga mo persevere ta, kung gusto nato to withstand Satan and his schemes diya sa gospel in the world, that we be able to preach it, we must also be steadfast in prayer. We must also be steadfast in prayer. Sad kayo to note that ang mustard seed, the whole year, walay prayer meeting. Because sa panahon nga na prayer meeting, nobody comes. Nobody comes. Ano yun si John Bunyan, ayaw pagkahulog sa akong kaugalingong sayop. I suffer many things because I do not pray. Ano yun ni John Bunyan? And yet many of us still do not pray. We don't devote ourselves to prayer. Brothers and sisters, let us
Pray for one another always, as in always. Paul, sa iyang letter, I always make mention you in my prayer. I hope kini nga words sa Ginoo mudulot sa tuwa and will empower us to pray. Pray for the ministers of the gospel. Pray for me. Pray for our elders. Pray for our teachers. Pray for our elders. Pray for our deacons. Pray that the Lord will raise up more elders and more deacons. Pray for all the members of the church that the Lord will enable us to be submissive and obedient to our under shepherdship. Pray for our children. Pray for all. Pray for all. Nga itong kabuhaton din sa simbahan. Many things we pray and we need to pray sa church. And yet we don't pray. I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Sulat na ni Paul in this letter, Ephesians chapter 1, verse 16. Sa akong nagikaingon, our prayers for others show our love and our concern for the members of the body of Christ. Let us be steadfast in prayer. Let us pray nga mahimong mabalik ang atong prayer meeting next year. Siguro awato nato ang cruciform nga ga-online lang sa sila, but mahimo nato ang balik ta din itanan. Balik ta din itanan. And I hope nga men would, ang men sa simbahan dini, as mo'y akong intend sa atong meeting, to call you to step up, to stand forward, to step forward. Because sooner or later, mawad ang tag-session. Sooner or later, mawala ta. If men would not step up. So let's pray for that. Ampo ta. Di lang ta magunaw na, dagan simbahan, dias palipot. Ayaw pa ginana. Yung so, gibutang ta ni Christ na i-fail. Mahimutang failure dito. Mahimutang cause sa ilang failure dito. We have Christ. We have the Scripture to guide us, to qualify us, to empower us, to guide us. We have everything we need as a church to stand against the wiles and the schemes of the devil. Brothers and sisters, Christian life, though lived out in this physical world, is a spiritual life that is constantly engaged in spiritual conflict, battle between good and evil in the heavenly places. Satan is actively in the business of destroying the church of Christ by attacking her and deceiving her with false lies. Although dili na siya magmalampuson diha. Kasi Satan knew nga dili gid niya totally destroy ang church, but he knew at least he can disrupt the church. And my new brothers and sisters, daghan na kayo church sa history that do not exist today. Even kaning mga churches nga gisulatan dinhi nga atong ginatun-an ng ilang letters, they do not exist today. Pwede ta mahimong usa sa ila. Pwede nga ang atong next generation will never benefit the blessings sa local church. If you're not concerned of them, ayaw pakig-usa sa simbahan. But that is not how we are to live our Christian life as one body in Christ, brothers and sisters. If Satan is active, matod pa nila, si Satan di ka pahulay, kitara, sigig pamahulay. If Satan is active daily, there is no reason for us not to be strong in the Lord, not to put on the whole Christ, and not to be persistent and steadfast in prayer. The church is called to preach the gospel to the world. And we cannot preach the gospel to the world unless we have the true gospel. Unless we work together as a church. Not only to keep, to guard, to uphold, but to preach it. Let's work together. Let's work together para atong ma-accomplish ang atong mission. That's why, church, we must stand firm together for the gospel against Satan's schemes. And to do this, again, we are to be strong in the Lord. Our strength is in Christ. We are to put on the whole armor of Christ. We have Christ to put on Christ and to live according to the will and the gospel of Christ. And lastly, we are to be steadfast in prayer. Pray at all times. Pray every kinds of prayer. Pray all the time. Pray with perseverance and pray for all the saints that the Lord will accomplish His will through us.